இந்த புத்தகம் வந்து உலகத்தின் மிக நீளமான, மிக வெற்றிகரமான ஜனநாயக அகிம்சை வழி போராட்டம். அது எப்படி நடந்துச்சு? அது என்ன? அதனுடைய வரலாற்று பின்னணி என்ன? மற்ற காரணிகள் என்ன? அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலா பேசுது. நான் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொண்ணா அறிமுகப்படுத்திட்டு வரேன் நானு. சோ நம்ம வந்து நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து விவசாய போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறுகலா, ஏதோ ஒரு காலத்துல விவசாயிகள் வந்து விலை கிடைக்கலன்னு சொல்லி அவங்க கொண்டு வந்த பொருள ரோட்ல கொட்டிட்டு போறாங்க. அல்லது ஏதோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற மாரி தான் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு பலருக்கும் தெரியாத ஒரு செய்தி என்னன்னா, 1857ஆம் ஆண்டு நடந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போர். அது உண்மையிலேயே அது ஒரு விவசாயிகள் போராட்டம் தான். விவசாயிகள் தான் ஆரம்பிச்சாங்க. அது ரைட்லி சோ. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து இந்தியாவுல 90% மக்கள் விவசாயத்துல இருந்தாங்க. சோ விவசாய போராட்டமும், விடுதலை போராட்டத்துக்கும் பெருசான வேறுபாடுகள் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அதுக்கு பின்னாடி வந்து காந்தி 1915ல இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் சம்பாரன்ல வந்து அங்க இண்டிகோ அந்த ஒரு பயிர் பிரச்சனைக்காக தீன்கதி அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனைக்காக நின்னு போராடி வெற்றி பெற்றார். அதுவும் வெற்றி பெற்ற போராட்டம். அதுக்கு பின்னர் கேடா சத்தியாகிரகம், அதுவும் வெற்றி பெற்ற போராட்டம். ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா என்னன்னா, மு ம நிறைய விவசாயிகள் போராட்டம் வெற்றி பெற்றுட்டே இருக்குது. ஏன்னா, அதுக்கு பின்னாடி உள்ள காரணங்கள் அவ்வளவு தூரம் வலுவானவை. அந்த காரணம்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு போராட்டம் தான் இந்த நம்ம போராட்டம். இந்த போராட்டத்த இந்த புத்தகம் வந்து Amazonல கிடைக்குது. ஆன்லைன்ல வாங்கிக்க முடியும். ரூ. 419 இதன் விலை. இது இந்த புத்தகத்த பத்தின அறிமுகம். நம்ம அ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா, நம்ம நாட்டினுடைய வரலாற்றுல, அண்மை கால வரலாற்றுல மிக முக்கியமான போராட்டங்கள்ல ஒண்ணு உப்பு சத்தியாகிரகம். காந்தியினுடைய மிக வெற்றிகரமான போராட்டம் இதுதான். 1930ஆம் ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதியில அவர் வந்து அவருடைய சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து கிளம்பி தண்டி அப்படிங்கிற ஒரு கடற்கரையை நோக்கி நடந்தாரு. 25 நாட்கள் 78 சத்தியாகிரகிகளோட நடந்து தண்டி கடற்கரையில ஒரு உப்பு அள்ளுறாரு. உப்பு அள்ளினதுக்கு அப்புறம் அதன் பின்னாடி வந்து தரசேனா அப்படின்னு ஒரு உப்பு தொழிற்சாலையை வந்து காந்தியர்கள் முற்றுகையிடுறாங்க. அது வந்து காந்தி திரைப்படத்துல மிக அழுத்தமாக பதிவான ஒரு காட்சி. அந்த காட்சி அப்ப திரைப்படத்துல மட்டுமல்ல, உண்மையிலுமே மிக அழுத்தமாக பதியப்பட்டு உலகெல்லாம் வந்து அந்த அந்த போராட்டம் சென்றது. அப்பதான் வந்து உலகத்துல வந்து ஊடகங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு சக்தியா வளர்ந்துட்டு இருக்கிற காலம். அதனால அப்பதான் சினிமாவும் பெரிய அளவுல அறிமுகமாக ஆரம்பிச்சிருந்தது. அந்த காந்தியினுடைய அந்த போராட்டத்தை புகைப்படங்களாகவும், கட்டுரைகளாகவும், காணொளிகளாகவும், டாக்குமெண்டரியாவும் எடுத்து உலகம் ஃபுல்லா அந்த அந்த காலத்துல வந்து உலகத்தில் மிக மிக பரபரப்புடன் வந்து பின்பற்றப்பட்ட ஒரு ஒரு போராட்டமா அது இருந்தது. அந்த போராட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான கோரிக்கை என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா, உப்பின் மீது ஒரு அநியாய வரி. சாதாரண மனிதன் தேவையான உப்பின் மீது அநியாய வரி. இந்த நிர்வாக செலவுகள் இங்க இருக்கிற ஐஏஎஸ் ஆபிசர்களுக்கு அந்த காலத்திய அ வ பிரிட்டிஷ் கம்பெனியினுடைய ஐஏஎஸ் ஆபிசர்கள் அதிகமான சம்பளம், ராணுவ செலவுகள் குறைப்பது அப்படிங்கிற மாரி ஒரு 4, 11 புள்ளிகளை வச்சு காந்தி அந்த போராட்டத்த முன்னெடுக்கிறார். அதே சமயத்துல மக்கள்ட்டயும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். அந்நிய துணிகள நம்ம வந்து நிராகரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த போராட்டத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, உப்பு காய்ச்சது ஒண்ணு, பொது வழிகள்ல அந்நிய துணிகள வெளிய இட்டு தீ வைக்கிறது இதுவும் நடந்துச்சு. அந்த போராட்டம் தான் உண்மையிலுமே காந்திய வந்து இந்தியாவின் தலைவரா அங்கீகரிச்சு, அப்ப இருந்த வைஸ்ராய் அவர் கூப்பிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்குது. அதன் விளைவாக அவர் வந்து வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு அழைக்கப்படுகிறார். இந்தியாவின் பிரதிநிதிகள் ஒருத்தரா அழைக்கப்படுகிறார். அது என்ன அ வெளிய தெரியாத செய்தி அப்டின்னா, அந்த வருஷம் அந்நிய துணி இறக்குமதி வந்து 50% மேல குறைஞ்சுச்சு. இங்கிலாந்தில் வந்து பல துணி ஆலைகள் வந்து மூடப்பட்டன. அந்த அந்த வருஷத்தினுடைய பட்ஜெட்ல வழக்கமா அந்த பட்ஜெட் போடுறப்போ ரூ. 10,00,000 வந்து சர்ப்ளஸ் வரும். அதாவது உபரி வரும். அந்த காலத்துல பட்ஜெட் ஒரு 150, 200 கோடி ரூபாய் தான் இருக்கும். அதுல 10,00,000 உபரி வரும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருந்த போது, முதல் முறையா பட்ஜெட்ல ஆங்கிலேய அரசுல ரூ. 13 கோடி துண்டு அதான் டெபிசிட் வருது. ஒரு மரபான ஆயுதப் போர் வந்து நஷ்டத்தை எப்படி ஏற்படுத்துமோ, அதே மாரியான ஒரு நஷ்டத்த காந்தியினுடைய அகிம்சை போர் ஏற்படுத்துச்சுங்கிறது தான் நம்ம பொதுவெளியில பெரிதும் தெரியாத ஒரு செய்தி. ஆனா, இந்த சத்தியாகிரகத்தை விட பல மடங்கு பெரிதான, பல மடங்கு நீண்ட காலம் நடந்த ஒரு போராட்டம் தான் நம்ம அண்மையில இந்தியாவின் டெல்லி நகரின் எல்லைகளில் நடந்த ஒரு போராட்டம். தொடக்கத்துல வந்து 70, 80,000 உழவர்கள் வந்தாங்க. 1 ஆண்டு அந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்தது. கிட்டத்தட்ட நவம்பர் 20ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் அ ப பத் அ அ 2020 நவம்பர் தொடங்கி 2021 நவம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதி வரைக்கும் அது நடந்தது. அந்த போராட்டத்துல கிட்டத்தட்ட 700 விவசாயிகள் உயிரிழந்தார்கள். ஆ அந்த போராட்டம் தொடங்க காரணமா இருந்த அந்த 3 சட்டங்களை அந்த அரசு அந்த 19ஆம் தேதி அன்னைக்கு திரும்ப வாங்கிருச்சு. திரும்ப அ பெற்றுக்கொண்டது. அத்தோட மத்த கோரிக்கைகளையும் நாங்க வந்து பரிசீலிக்கிறோம்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒத்துக்கல.
இது வந்து உலக வரலாறு காணாத ஒரு போராட்டம் இதுதான். இந்த போராட்டத்துல ஒரு நேர்ல போய் பார்த்துட்டு அப்ப என் நண்பர் வழியா வந்து மகேந்திரன் அப்படின்னு நம்ம கம்யூனிஸ்ட் அவங்க தலைவர் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்தப்போ அவர் ஒரு சிறு குழந்தை மாதிரி குதூகலிச்சாரு. நான் இப்படி ஒரு விழா மாதிரி ஒரு போராட்டத்தை நான் பார்த்தது இல்ல. அங்கங்க அது வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியாவே இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கிராம மக்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குடும்பமா பெரும் குடும்பமா தங்கியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் காமனா ஒரு இடத்துல துணிகள் துவைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், குளிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், சாயங்காலம் ஆனா வேடிக்கை, விளையாட்டு, பாட்டு, டான்ஸ் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஒரு அங்க என்னமோ அவங்க வந்து உண்மையான ஒரு 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 வெறுப்பின் போராட்டமா இருந்துச்சு தெரியல. ஆனா அது ஒரு அன்பின் போராட்டமா இருந்தது அப்படின்னு அவர் வந்து என்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில சொல்லியிருந்தார். இதனுடைய பின்னணி இப்ப ஏன் போராட்டுனாங்க? நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில மட்டும் ஏன் போராட்டம் நடந்தது? 3 சட்டம் வந்துச்சு. அந்த 3 சட்டம் இந்தியா முழுமைக்குமான சட்டம். ஏன் டெல்லி சுற்றி இருக்கிற மக்கள் மட்டும் போராடினாங்கன்னா, இது பின்னணியில ஒரு தரவ நம்ம வந்து மிக முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. இது ரொம்ப முக்கியமான உண்மை. நம்ம 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 சினிமா பார்த்த சமூகம்னால நமக்கு தெரியும். நமக்கு வந்து 1976, 77 இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். தங்கமணி சார் சரியா சொல்லுவாங்க. ஆ உரிமை குரல் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சமயத்துல தான் கடைசியா இந்த சினிமாக்களில் வில்லன்கிறவன் யாருன்னா வந்து ஒரு நிலச்சுவாந்தார் வட்டிக்கு காசு குடுத்து, அதாவது மக்கள்ட்ட வந்து இப்ப வீட்டு அந்த நில பத்திரத்த வாங்கிட்டு அதுக்கு காசு குடுத்து அந்த மக்களை அந்த மெல்ல மெல்ல அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்திக் கொள்ள ஒரு வஞ்சகமான ஒரு நிலச்சுவாந்தார். அவரு கடைசியா சினிமால எனக்கு அந்த காலத்துல இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் இல்லன்னு நான் நினைக்கிறேன். விதயன் அப்படின்னு ஒரு மலையாள படத்துல மம்முட்டி ஒரு அட்டகாசமான ஒரு கேரக்டர். இதே மாதிரியான அந்த அந்த வில்லர்கள் அழிஞ்சே போனாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு தேவேந்திர சர்மா சொல்றாரு அப்படின்னா, 1975ல இருந்து 2015 வரையிலான 40 ஆண்டுகள் அந்த ஊதியம் அதாவது டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ் ஊதியங்கள் எப்படி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ஒரு அனலைஸ் பண்றாரு. அதுல வந்து சொல்றாரு, ஸ்கூல் ஆசிரியர், பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு வந்து 280 முதல் 320 மடங்கு, மடங்குங்கிறது அதுக்கு மேல 100 ஆள் பெருக்கிட்டீங்கன்னா சதவீதமா வரும். கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு 150ல இருந்து 170 மடங்கு ஊதிய உயர்வு கிடைச்சிருக்குது. அரசு ஊழியர்களுக்கு 120ல இருந்து 150 மடங்கு ஊதியம் அதிகமா கிடைச்சிருக்குது. ஆனால் விவசாயிகளுடைய குறைந்தபட்ச விலை மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அரசு கொள்முதல் செய்கிற கோதுமையோ, நெல்லையோ அந்த கொள்முதல் செய்யற விலை வந்து 19 முறை தான் வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு. நீங்க அந்த 1975ல இருந்து 2015 வரைக்குமான பணவீக்கத்த பார்த்தீங்கன்னா, அதுவே 15 அல்லது 18 மடங்கு இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 1975ங்கிற ஒரு ஆண்ட வந்து ஒரு ஒரு கோடா ஆரம்பிச்சோம்னா, அந்த காலத்துல பள்ளி ஆசிரியர்கள், கல்லூரி ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், விவசாயிகள் எல்லாரும் ஒரே அளவு வருமானத்திலே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, மத்தவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 280, 150, 120 மடங்கு அதிகம் வருமானத்தை நோக்கி போக, உழவர்கள் 19 மடங்கு மட்டுமே பெற்று பின்தங்கிட்டாங்க. அதுவுமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, பணவீக்கத்தோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா, ஒரு இன்கிரிமென்ட்டுமே இல்ல. இப்ப 1975ல ஒரு விவசாயி என்ன நிலைமையில மோசமான நிலைமையில இருந்தானோ, அதே நிலைமையில தான் இன்னைக்கு இருக்கிறான். இது வந்து தவிர்க்க முடியாம வந்து இது ஒரு 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 வெளியில சொல்ல முடியாத ஒரு சினமா அல்லது ஒரு ஆற்றாமையா ஒரு ஒரு இதா பொங்கிட்டே இருக்கிறப்பதான் ஒரு கட்டத்துல அது வெடிச்சு போராட்டமா நடக்குது. இதுல இதுல ஏன் இவங்க ஆ அ இவங்க பஞ்சாப், ஹரியானா இவங்க இப்ப மட்டும் போராடணும். மத்தவங்க ஏன் போராடலன்னா, தமிழ்நாடு மாதிரியான அ அ ஒரு 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 இடத்துல வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, மக்கள் வந்து விவசாயத்த விட்டு பெருமளவு வெளிய போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு விவசாயத்த மட்டுமே நம்பி இருக்கிறவங்க 5% கீழ. ஆனா, பஞ்சாப், ஹரியானா, மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள்ல அரசு கொள்முதலையே நம்பி விவசாயம் பண்ற விவசாயிகள் நெறைய பேர் இருக்காங்க. அது ஒரு காரணம். 2வது சராசரி நில அலகு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுலலாம் 2 ஏக்கர் தான் ஆவரேஜா இருக்கும். அந்த ஊர்ல பஞ்சாப்ல எல்லாம் 11, 12 ஏக்கர் வரைக்கும் இருக்கும். சோ கொஞ்சம் வசதியானவங்க. 3வது டெல்லிக்கு அவங்க பக்கத்துல இருக்கிறாங்க. 4வது இத மிக மிக அற்புதமாக திட்டமிட்டு ஒரு போர் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி சப்ளை லைன்ஸ் அதாவது உணவு, தண்ணி மத்த அடிப்படை வசதிகள்லாம் அந்த போராடுறவங்களுக்கு குடுக்கறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுன இயக்கங்கள். ஆல் இந்தியா கிசான் சம்மேளன் அப்படின்னு இந்த எல்லா தரப்பு இடது, நடு, சென்டர், வலது எல்லா தரப்புகளும் இணைந்து சம்யுக்தா கிசான் மஞ்ச்னே ஒண்ணு உருவாச்சு இந்த போராட்டம் முடியறப்போ. எல்லாருமே இந்த இந்த அடிப்படை அறமின்மை, இந்த விவசாயத்துக்கான கிடைக்கிற ஒரு குறைந்தபட்ச விலைங்கிறது ஒரு நியாயமே இல்ல அப்படிங்கிறதுல எல்லாம் ஒத்து போய் ஒண்ணா நின்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணதுதான் இதனுடைய இந்த இந்த வெற்றிகரமான போராட்டத்தின் பின்னணி. ஒண்ணு. இப்ப ஏன் வந்து இந்த விவசாயிகளுக்கான விலை 19 மடங்கு தான் அதிகரிச்சது? மிக குறைவா மத்தவங்களோட ஒப்பிடுறப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1945க்கு அப்புறம் 2வது உலகப் போருக்கு அப்புறம் உலகமெல்லாம் பெரிய மக்களாட்சிகள் மலர்ந்துட்டே இருந்தன. இந்தியா தான் அதுல மிகப்பெரிய மக்களாட்சி. அதுக்கப்புறம் இந்தோனேஷியா, அப்புறம் ஆப்பிரிக்கா 50, 60ல ஆப்பிரிக்கா அப்படின்ட்டு. இதுல வந்து பெரும்பாலான நாடுகள்ல என்னன்னா, மக்களாட்சின்றப்ப 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த தலைவர்கள், அரசியல் தலைவர் மக்கள்ட்ட திரும்பி போய், எனக்கு திரும்ப ஆட்சி ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கு. மன்னர் ஆட்சிலாம் கிடையவே கிடையாது. மக்கள் உயிரோட இருந்தானே, செத்து போனான்னு கவலைப்படாத மன்னர்ல
இருந்த காலம் உண்டு. சோ அப்ப என்னாச்சுன்னா, அப்ப மக்களுக்கான அடிப்படை இந்த உணவு தானியத்தை வந்து ஒரு அஃபோர்டபுளா குறைஞ்சபட்ச விலையில கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, மக்களுக்கு உணவு தானியம் குறைஞ்ச விலையில கிடைக்கணுங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான புள்ளியாயி, ஆ அதுக்கான எல்லா வேலைகளும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. சோ நம்ம இந்தியாவ வச்சு நம்ம சொல்லணும்னா, உலகத்துல ஆங்கிலேயர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியா உலகத்தின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமா இருந்துச்சு. ஆங்கிலேயர்கள் அடிச்ச கொள்ளையின் விளைவா 200 ஆண்டுகள்ல 19, 20ஆம் நூற்றாண்டுகள்ல இந்தியா பெரும் பஞ்சங்களை சந்திச்சது. கிட்டத்தட்ட 19ஆம் நூற்றாண்டுல மட்டுமே 4 கோடி பேர் செத்து போயிருக்காங்க. 20ஆம் நூற்றாண்டுல வங்க பஞ்சத்துல கிட்டத்தட்ட 40, 50 லட்சம் பேர் செத்து போனதா சொல்றாங்க. அப்ப விடுதலை பெற்ற போது நம்ம உலகின் மிக ஏழ்மையான நாடுகள்ல ஒண்ணா இருந்தோம். உணவு தானியத்துக்காக உலகத்தெல்லாம் நோக்கி கையேந்திட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து முதல் இலக்கு வந்து அரசாங்கத்துக்கு உணவு உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படின்னு. சோ நீர்ப்பாசனத்த முதல் 5 ஆண்டு திட்டத்துல 5 பெரும் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி காலத்துல வீரிய உற்பத்தி ரகங்களை எல்லாம் இறக்குமதி பண்ணாங்க. பட் அது மட்டுமே போதல. ஏன்னா நம்ம மக்கள் தொகை அதிகமா இருந்தது. அப்ப வந்துதான் முதலா வந்து ஒரு அமெரிக்க அ பொருளாதார அறிஞர் சொல்றார். உழவர்கள் விளைவிக்கும் பொருளுக்கு குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் செஞ்சு அரசு அறிவிக்கணும். அரசு அறிவிச்சா மட்டும் போதாது. அந்த விலையில கொள்முதல் செய்யணும். அப்பதான் உழவர்கள் தைரியமா உணவு தானிய உற்பத்தியை பெருக்க முன் வருவார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை சொல்லி, அதை வந்து அன்றைய உணவு அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கேட்டுட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துறார். அப்போதைய நிதி அமைச்சர் அதுக்கு பெரும் பெரும் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல அதெல்லாம் புறம் தள்ளி விட்டு இந்திரா காந்தி கிட்ட நேரடியா போய் சார் இதுதான் ஒரே வழி, இது பட்டா வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு. அப்ப அந்த கொள்முதல் பண்ற உணவை என்ன பண்றது? அந்த உணவை பொது விநியோகம் வழியா மக்களுக்கு விநியோகம் செய்வோம். இந்த வழியில என்ன ஆச்சுன்னா, உணவு உற்பத்தி அரசாங்கத்தால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு போய் சேர்றப்போ 1940கள்லயோ அல்லது முன்னாடி இருந்த மாதிரியோ ஒரு பெரும் பஞ்சங்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு குறைஞ்சு போச்சு. தானியம் வந்து ஓரளவு கட்டுப்படியாகிற விலையில கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. ஆனா இதுல ஒரு ஒரு பெரிய எதிர்மறை விளைவும் உண்டாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு மாநிலத்தை பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 2,00,000 2 கோடி மொத்தம் 2,50 கோடி 3 கோடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரேஷன் கார்டு அதுல கிட்டத்தட்ட 2 கோடி பேருக்கு மாசம் 25 கிலோ வந்து உணவு தானியம் குடுக்குறோம். கிட்ட 90 பேருக்கு 90% மக்களுக்கு உணவு தானியம் இலவசமா குடுக்குறப்போ, பொது வெளியில உணவு தானியத்துக்கான விலை மிக குறைஞ்சு போச்சு. ஒரு விவசாயி வந்து அரசாங்க கொள்முதல் இல்லாம வெளியில வித்து ஆனா அவனுக்கு வந்து அந்த காசு கிடைக்கிறது இல்ல. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, பஞ்சாப்ல வந்து அரசாங்கம் வந்து கிலோ ரூ. 23 நெல்ல கொள்முதல் பண்ணுச்சுன்னா, அந்த நெல் கொள்முதல் ஆகாத பீகார்ல ரூ. 13 தான் விக்குது. ரூ. 13ங்கிறது ஒரு கட்டுப்படியாகிற ஒரு ஒரு வழியே கிடையாது. நீங்க பார்த்தா அதிகமா நான் ரொம்ப அதிகமா சொல்றேன். இவரு நம்ம தங்கமணி சார் கோச்சுக்குவாரு. ஒரு ஏக்கர்ல 2 டன் ஒரு போகம் விளையுதுன்னா, 2 போகம் விளையிற இடத்துல 4 டன்னுன்னா, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 13,000 ரூ. 13 அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆ 40 நம்ம ரூ. 52,000 வருஷம் முழு ஒரு ஒரு வருஷம் முழுசா ஒரு ஏக்கர்ல வரக்கூடிய வருமானம். அது அதுல களை எடுக்கிறது, உரம் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா கடைசியா நிக்கிறது ரூ. 5 கூட நிக்காது. ரூ. 5,000 கூட நிக்காது. இதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து உணவு தானியம் மற்றும் பல கேஷ் கிராப் ஒரு காலத்துல வந்து உணவு தானியம் இல்லாமல் மஞ்சள், கரும்பு விவசாயிகள்லாம் பணம் நல்லா செய்றாங்க. அதுவுமே அதுவுமே லாபம் இல்லாத ஒரு தொழிலா மாறி போச்சு. இப்போ இதுதான் வந்து அ உலகம் சந்திக்கிற குறிப்பா இந்தியா சந்திக்கிற பிரச்சனை. மக்களுக்கு வந்து உணவு தானியம் தேவை. அதனால மக்களுக்கு குறைவான விலையில குடுக்கணும், அல்லது இலவசமா குடுக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப நீ வந்து அந்த உணவு உற்பத்தியினுடைய பொருளாதாரத்தை சிதைக்குது. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றது? சரி அவங்களுக்கு குறைஞ்சபட்ச விலையில அவங்கள்ட்ட இருந்து கொள்முதல் பண்ண வேண்டியிருக்குது. இப்படி அந்த குறைஞ்சபட்ச விலையில கொள்முதல் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு நிதி, அப்புறம் அந்த அந்த விவசாயிகளுக்கு குடுக்குற மானியமான ஃபெர்டிலைசர் அதுல ஒரு பெரிய ஊழல் இருக்குது. அது இன்னொரு நாளைக்கு தனியா பேசணும். அதுக்கு ஒரு நிதி, பிளஸ் உணவு தானியம் குடுக்குறது ஒரு நிதி. கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 45 லட்சம் கோடி பட்ஜெட்ல 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் இதுக்கே செலவாகுது. இதுதான் கிரக்ஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ. நம்ம வீட்டுக்கு உள்ளார இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. "தி எலிபண்ட் விச் இஸ் சிட்டிங் இன் அவர் லிவிங் ரூம் இஸ் தி அன்வயபிலிட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்மிங்." சோ இதுதான் வந்து இப்ப இதுல வந்து கலந்துகிட்ட போற உழவர்கள் இருந்தாங்க. அரிசி, கோதுமைக்கும் இல்ல. எல்லா எல்லா வேளாண் உற்பத்தி பொருளும் குறைந்தபட்ச கொள்முதல் விலையை சட்டப்பூர்வமாக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இப்படி குடுத்தா இதெல்லாம் வந்து இது வந்து இப்ப கவர்ன்மெண்ட் திவாலி ஆயிடும் அப்படின்னு வலதுசாரி பொருளாதார அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. சொல்லிட்டு போடுவாங்க. ஆனா கடைசியா வந்து ஆ அது மோடியோ, மன்மோகன் சிங்கோ அல்லது ஸ்டாலினோ அவங்க சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனை இது. ஆனா இந்த பிரச்சனையை இன்னைக்கு வரைக்கும் நேரடியா சந்திக்காம, முடிஞ்ச வரைக்கும் அத வந்து போஸ்ட்போன் தள்ளி வச்சுட்டே இருக்கிறோம். தள்ளி வச்சு இது வந்து வெடிக்கிற பிரச்சனை. இன்னைக்கு இல்லனாலும் இன்னொரு 10 வருஷத்துல மிக பெருசா வெடிக்க போற பிரச்சனை. இந்த பேக்கிரவுண்ட்ல தான் மோடி அரசாங்கம் திடீர்னு ஒரு 3 வேளாண் சட்டங்கள கொண்டு வருது. இந்த 3 வேளாண் சட்டங்கள் என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். நமக்கு தெரியும். 1920ஆம் ஆண்டு 24ஆம் தேதி மார்ச் 8 மணிக்கு மோடி வந்து திடீர்னு வந்து தேசிய பேரிடர் நாளா அறிவிச்சார். அதாவது
ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு அறிவிச்சு ஒரு லாக்டவுன் அறிவிச்சாரு. 4 மணி நேரத்துல எல்லாத்தையும் நாடே வந்து க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. மக்கள் வந்து அல்லல் பட்டு ரோட்ல நடந்து போயதை நான் பார்த்தோம். 1947க்கு அப்புறம் விடுதலைக்கு அப்புறம் அந்த காலத்துல வந்து கவர்மெண்டே இல்ல இது இந்தியால. கவர்மெண்ட் காசு இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு வந்து 3வது பெரிய பொருளாதாரம் 4வது பொருளாதார பெரியாதாரம் மாத்திட்டு இருக்கிற இந்த நாட்டுல மக்கள் அதாவது ஏதிலிகள், அனாதைகளாக ரோட்ல நடந்து போனாங்க. என்னுடைய நண்பர் நித்யானந்த் ஜெயராமன் வந்து அவரும் நானும் அந்த 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 ஒர்க்ல கொஞ்சம் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம். அப்ப சொன்னாரு, சென்னையில இருந்து கூடூர் வரைக்கும் போறப்ப சொன்னாரு. அதாவது யாருமேக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு துளி நிழல் இல்லாத மொட்டை ஹைவேஸ் எல்லாமே. பேரன் ஹைவேஸ். அந்த காலத்துல வந்து நெடுஞ்சாலைகள் 2 பக்கத்துலயும் புளிய மரங்கள் இருக்கும். ஏதாவது நடக்கிறது சிரமம்னா கூட ஒரு நிழலுக்காக தாங்க முடியும். இது நீங்க நூத்துக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வெறும் மொட்டை தரையா இருக்குது. பாலைவனம் மாரி இருக்குது. இந்த இந்த ஹைவேக்கள் யாருக்கானவை? இந்தியா நாடுங்கிறது மக்களுக்கானதுன்னா, இந்த சாலைகள் யாருக்கானவைன்னு ஒரு கேள்வி. அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற கேள்வி. ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு சாலையில இன்னைக்கு போற ஒருத்தன் ஏழை போனான் அப்படின்னா, அவன் கையில காசு இல்லன்னா, எவ்வளவு தூரம் நடக்க முடியுமோ நடந்து செத்து போக வேண்டியதுதான். அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட கருணையற்ற ஒரு ஒரு கட்டமைப்பை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம். அது இருக்கட்டும். அது ஒரு பக்கம். இந்த 24 மார்ச் லாக்டவுன் பண்ண உடனேமே, 5வது ஜூன் வந்து 3 அவசர ஆணைகள் வருது. மொத்த நாடுமே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. யாரும் எங்கேயும் போகல. எல்லா தொழிலும் நின்னு போச்சு. இந்த நேரத்துல இது என்ன அவசர சட்டம்? எதுக்கு இந்த அவசர சட்டம்? அது வந்து எப்படின்னா, பார்லிமென்ட் கூடல. அதுக்கப்புறம் பார்லிமென்ட் கூடி 14 செப்டம்பர் அன்னைக்கு கூடி இந்த 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 அவசர புஷ் பண்றாங்க. இதுல வந்து ஆளும் கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி இல்ல ராஜ்யசபால. அதப்ப என்ன பண்றாங்க? அதெல்லாம் ஸ்மார்ட்டா நம்ம செந்தில் சார் விரிவா சொல்லுவாரு. எத்தன பேர் வேணுமோ அத்தன பேர்த்த வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறது. சோ தட் அவங்க இல்லாம ஓட்டு எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் இது மெஜாரிட்டி கிடைக்கும். அப்ப கூட அந்த ஓட்டு எடுப்பு வாக்கு ஓட்டு எடுப்பா எடுத்தாங்களே ஒழிய இது அதாவது குரல் ஓட்டா எடுத்தாங்களே ஒழிய வாக்கு ஓட்டா எடுக்கல. வாக்கு ஓட்டா எடுத்திருந்தா அன்னைக்கு அந்த 3 சட்டங்களும் தோற்றிருக்கும் வாய்ப்புகளும் இருந்துச்சு. இவ்வளவு அவசரம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி முதல் விவசாயிகளுக்கு இம்மீடியட்டான ஒரு 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 பாதிப்பு, ஒரு பெரிய குரல் எழுந்துச்சு. 3வது இந்த வேளாண்மையை வந்து இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி வேளாண்மைங்கிறது மாநில அரசுடைய பொறுப்பு. மாநில அரசுங்களோட பொறுப்புல இருக்கிற ஒரு துறைக்கு ஏன் மத்திய அரசு வந்து சட்டம் போடுது அப்படின்னு இன்னொரு கேள்வி இருந்துச்சு. இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பை வந்து விவசாயிகளிடையே உருவாக்குச்சு. இந்த 3 சட்டங்கள் என்னன்னு பார்த்தா இதான் சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்டா. ஒண்ணு வந்து அதாவது வட மாநிலங்கள்ல மிக முக்கியமா இந்த நெல், கோதுமை கொள்முதல் பண்ற மாநிலங்கள்லாம் அந்த கொள்முதல் வந்து ஏபிஎம்சி அதாவது ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள் வழியா தான் நடக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருந்தது. அதுக்கு ஒரு சின்ன செஸ் இருக்கும். அந்த வழியா போகணும் அப்படின்னு. அதை அகற்றும் திட்டம். அதாவது எப்படின்னா அது மட்டும் இல்ல எங்க வேணாலும் யார் வேணாலும் வித்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு 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 சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. 2வது வந்து அதாவது கான்ட்ராக்ட் சட்டம். அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆன் பிரைஸ் அஷ்யூரன்ஸ் ஃபார்ம் சர்வீஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்கான ஒரு சட்டம் அது 2வது சட்டத்தை கொண்டாங்க. 3வது வந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அத்தியாவசிய விலை பொருட்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல கொள்முதல் பண்ணி ஸ்டாக் வைக்கிறது வந்து தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. அது அந்த ஸ்டாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பெரிய பணக்கார குழுமம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க. அவங்க எத்தனை லட்சம் டன் வேணாலும் அரிசியும் நெல்லும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 3மே விவசாயிகள் அவங்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு அவங்களுக்கு பட்டது. அதன் விளைவா மிக மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு எடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வருஷமே அப்ப வந்து இதனுடைய கொரோனாவுடைய முதல் வேவ் முடிஞ்சு அப்பதான் சப்சைட் ஆகுது அப்படிங்கிற நினைக்கிறப்போ 75,000 பேர் வந்து வர்றாங்க. பாரதிய கிசான் யூனியன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து திக்ரி பார்டர்ல வந்து நிக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த பக்கம் இன்னொன்னு வந்து சிங்கு பார்டர் இன்னொன்னு. 3வது வந்து உத்தரப்பிரதேச 3 பார்டர்ஸ்லயும் விவசாயிகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க 75,000 பேர். வர்றப்ப இந்த இந்த யூனியன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இதுல இடதுசாரி யூனியன்கள் தான் குறிப்பா நம்ம பாராட்டணும். அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு போர் மாதிரி. நம்ம போருக்கு போறவனுக்கு தளவாடம் வேணும், உணவு வேணும், தண்ணி வேணும். இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி சப்ளை செயின் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு அவங்க அந்த ஹைவேஸ்க்கு வெளியில வந்து டென்ட் அடிச்சு உட்கார்ந்துட்டாங்க. மிகப்பெரிய முற்றுகை. நீங்க வந்து கண்ண மூடிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காலத்துல ஒரு முகலாய பேரரசு எதிர்த்து சிற்றரசர்கள் முற்றுகையிட்ட மாரி ஒரு முற்றுகை இது. இந்த இந்த முற்றுகையில ஃபர்ஸ்ட் மனம் நெகிழ வைக்கிற ஒரு ஒரு புள்ளி என்னன்னா, பஞ்சாபினுடைய இதனுடைய பங்களிப்பும், சீக்கிய மதத்தின் பங்களிப்பும். சீக்கிய மதம்ங்கிறது எப்படின்னா, அடிப்படையிலேயே வந்து உணவை அதாவது நம்ம இதுல ஆ திருவாசகத்துல சொல்ற மாரி, "பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பெரிது" அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்கிசம் இருக்கிற அந்த கோயில் குருத்வாராக்கள்ல வந்து எப்பவும் சாப்பாடு இருந்துட்டே இருக்கும். உணவு இல்லாம ஒரு சீக்கியர் கூட இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அடிப்படைங்க. அவங்க வந்து விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு உணவு உருவாக்கி குடுக்குற விவசாயிகள் இருக்கிறப்போ,
அவங்க வந்து ரோட்ல நிக்கிறப்ப அவங்கள எப்படி நம்ம விடுறதுன்னு ஒரு வாலண்டியர் குரூப், தன்னார்வலர் குரூப். அது போக சீக்கிய சமூகத்திலே நிறைய இந்த மாதிரி தன்னார்வலர் குரூப் இருக்கும். எங்கேயாவது சாரி எங்காவது ஒரு பிரச்சனையோ அல்லது ஒரு வெள்ளம் எது நடந்தாலும் அந்த குரூப் உடனே அங்க அங்க கொண்டு போய் ஒரு வண்டியை வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க அதை சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து சம்திங் விச் வந்து ஒரு சமூக சப்போர்ட்டோட வந்துச்சு. இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ மொத்தமா சொல்லணும்னா இதனுடைய காரணங்கள் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். இந்த 3 சட்டங்களால அரசு கொள்முதல் நின்றுமோ அப்படின்னு விவசாயிகள் பயப்பட்டாங்க. பஞ்சாப், ஹரியானா, மேற்கு ஊபி மாநிலங்கள் தான் இங்க அதிக கொள்முதல். அவங்க தான் அதிகமா பாதிக்கப்படுறாங்க. அவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100, 200 கிலோமீட்டர் தில்லி பக்கத்துல. உடனே கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஒரு தமிழ்நாட்டுல இருந்து தஞ்சாவூர்ல இருந்து தில்லிக்கு போறதெல்லாம் யோசிப்பாங்க. அங்க அப்படி கிடையாது. டிராக்டர் எடுத்தா ஒரு ஒரு மதிய ஒரு நாள்ல போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து அந்த பஞ்சாபி சிக் விவசாயிகள்லாம் ஒரு சராசரியா ஒரு 10, 11 ஏக்கர் வச்சிருக்காங்க. ஓரளவு வசதியானவர். அப்புறம் அந்த மாதிரி உணவு மற்றும் இது மொத்தமான ஒரு சப்ளை பண்ற ஒரு சமூக மனநிலை. இது எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி இதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து மகேந்திரன் சார் சொன்னாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாரு போய் பாக்குறப்ப ஒரு வீட்டு அங்க இன்னும் கூட்டு குடும்பங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது விவசாய பகுதிகள்ல. ஒரு ஒரு வீட்டுல அண்ணன் வந்தாரு 3 மாசம் இருந்தாருன்னா சரி 3 மாசம் கழிச்சு அண்ணன் திரும்பி வருவாரு. அவருடைய தம்பி வருவார். இப்படி டைம் ஆயி ஆயி ஒரு காலத்துல பெண்கள் கிளம்பி வந்தாங்க. டிராக்டர்ல வந்து அந்த அந்த பெண்கள் டிராக்டர்ல ஓட்டி வர ஒரு காட்சி இருக்குது இல்லையா? உண்மையிலுமே கண்கள் நம்ம கலங்கிடும். அவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 இவ்வளவு அது இது வந்து தன்னெழுச்சியா எழுந்து அது அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணன ஒரு காந்திய வழி போராட்டம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு. ஆனா இதுல சில சில பிரச்சனைகள் இல்லாம இல்ல. 21 ஜனவரி 26ஆம் தேதி வந்து குடியரசு தினம் அன்னைக்கு வந்து டெல்லி நகருக்குள்ளார டிராக்டர் ஊர்வலம் நடத்துறதுக்கு அனுமதி கேட்கிறாங்க விவசாயிகள். டிராக்டர் ஊர்வலத்தை அனுமதிக்கிறாங்க. துரதிருஷ்டவசமா அதுல ஒரு சின்ன குரூப் வந்து அந்த அவங்க போட்ட திட்டப்படி இல்லாம அதுல இருந்து விலகி போய் ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு போறாங்க, செங்கோட்டைக்கு போறாங்க. அங்க சீக்கு கொடி ஏத்துனதா அப்படி இப்படின்னு ஒரு சின்ன தகராறு நடந்துச்சு. அது வந்து ஒரு பெரிய செட்பேக். அது வந்து இந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரே செட்பேக்னு அதுதான். அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த வருஷம் லக்கிம்பூர் கேரின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு அஜய் மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்டரோட பையன் ஆசிஷ் மிஸ்ரா ஒரு காரை வந்து அதாவது விவசாயிகள் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. பின்னாடி இருந்து அடிச்சு கொள்றாரு ஒரு 7 பேர். 6 பேர் 7 பேர் செத்து போனாங்க. அந்த விவசாயிகள் அங்கேயே நிறுத்தி அந்த காரனுடைய டிரைவரையும் அடிச்சு கொண்டாங்க. இது ரெண்டும் வந்து வன்முறை சம்பவங்கள். ஆனால் விவசாயிகள் மொத்தம் போராட்டம் அந்த ஒரு ஆண்டுல விவசாயிகள் எந்த இடத்துலயும் அவங்க வந்து வன்முறை எடுத்தோ எதுவுமே பண்ணல. அந்த அந்த காலம் நவம்பர்ங்கிறது மிக கொடூரமான ஒரு பனிக்காலம். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டெல்லியில வந்து 2 டிகிரி 1 டிகிரி எல்லாம் வரும். அதெல்லாம் தாண்டி விவசாயிகள் நாங்க அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த 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 சூழ்நிலைகளால 700 பேருக்கு மேல விவசாயிகள் செத்து போனாங்க. ஆனா அவங்க யாருமே பிளேமே பண்ணல. இறந்து போனா அவருக்கான மரியாதை விட அந்த அந்த உடல் அந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அந்த வீட்டுல இருந்து இன்னொருத்தர் வந்து உட்கார்ந்து போராடின சம்பவங்கள்லாம் உண்டு. இது வரைக்கும் ஆளும் கட்சி வந்து பிஜேபி வந்து நாங்க இந்த இந்த சட்டத்தை பின்வாங்க மாட்டோம். ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா இங்கெல்லாம் நம்ம ஊர் ஆளும் கட்சி ஆட்கள் கூட சொல்லித்தாங்க. அதுல இருந்து ஒரு எழுத்த கூட மாத்த மாட்டோம்னே அப்படின்லாம் சொன்ன ஆட்களா இருந்தாங்க இங்க. ஆனா நவம்பர் 21 பை எலெக்ஷன் துணை தேர்தல் அதாவது இடைத்தேர்தல்ல 3 லோக்சபா தொகுதியில பிஜேபி 2 லோக்சபா தொகுதி தோற்று போச்சு. அது மட்டும் இல்ல 21 அசம்பிளி தொகுதியில 8 மட்டும் தான் ஜெயிச்சாங்க. 13 இடத்துல தோத்து போனாங்க. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது வந்து இதுக்கு மேல இதை வந்து வீம்பு பிடிச்சிருந்தா வந்து இது வந்து அரசியல் ரீதியா பெரும் ஒரு செட்பேக் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து குருநானக் ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த இதெல்லாம் அரசியல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேணும். 19 நவம்பர் குருநானக் ஜெயந்தி அன்னைக்கு தலைவர் வந்து டெலிவிஷன்ல வந்து எங்களுடைய சட்டத்தை வந்து கொண்டு விவசாயிகளை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல, நாங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம், 3 சட்டங்களை திரும்ப வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் இந்த 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 வரலாற்று இந்த புத்தகம் டீட்டெயிலா சொல்ற ஒரு விஷயம். இத மேல வந்து 2 விஷயங்கள் டீட்டெயிலா பேசியிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பசுமை புரட்சி அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து இந்த வேற வேற அணுகுமுறை விவசாயத்துல வேற எல்லாம் அணுகுமுறை ஏன் வந்து நன் ஆஃப் தம் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Namita had spoken about cooperatives, but only one area where I have a difference of opinion. So நான் வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிலத்துல பேசுகிறேன். Cooperatives worked well in sugar and dairy industries. However, over time they were dominated and eventually controlled by a handful of elite families with political influence, which is very true. Internal corruption, capital constraint, competition market also made cooperative inefficient and loss-making. Partially true. But this again affects the income of the farmers. This is not true. I would request Namita to check the facts. Cooperatives, milk and sugar are very different. Sugars are all loss-making. Milk also, some of them are loss-making. But
the prices, for example, for sugar is fixed by central government. Statutory minimum price, state advice price. So the farmers were assured of a good price, though there were issues in payments and things like that. Even milk, 80% of the price paid by the consumer. For example, the Avin's milk price is 40 rupees a liter in Chennai. The consumer pays 40 rupees. The producer gets 36 rupees. Amul's milk is around 50 rupees. The producer gets around 40 rupees. So these things have not been very badly impacted. Even today, with all its background, milk cooperatives are sure corrupt and inefficient. Still, they are the best protective things for the farmers because they are present. For example, Avin they procures 35 lakh liters of milk today in Tamil Nadu. The procurement is bad in Maharashtra. So therefore, the private hands decide the price. There, the price of procurement is far, far lower. Here, because procurement is dominated by the milk cooperative's price becomes the floor rate. So this, I think, is an area probably I'll request. The reason being, not I'm finding fault with Ramita, the reason being the only hope in all this is cooperatives, where they are, because cooperatives are legally owned by farmers, they can get together. There is some amount of legal recourses there. That's the idea. So that, and the book also talks in detail about the Green Revolution, but I think the importance or even reference of White Revolution should have been given much more, because as I was saying, out of the 4 lakh crores of subsidy provided for agriculture and food, close to 90% of the subsidy, 95% of subsidy is for agriculture, food grain procurement, fertilizer subsidy, and public distribution subsidy. So in food grains, the farmer gets less than 40% of the price paid by the consumer. On the contrary, White Revolution, the overall layout is around 8,000 crores, less than 2-3% of the total subsidy. It reaches the producers reach out to the consumers directly, no private player, and milk producer gets 80% of the price paid by the consumer. This is the only model in the whole world where a producer gets 80% of the price paid by the consumer. It doesn't happen anywhere in the world. This has its own issues. This needs improvement. This can become better. Farmers should get better price, or all understood. But this model of milk cooperatives is self-sustaining. It does not bother the government like food grains, and it gets a reasonably better price. This is the point I want to make here. So then the book also talks about co-opting farmers to produce solar power. This I've been also saying in many of my articles. See, the reason, the only realist in approaching farm economics were in the past was J.C. Kumarappa and Gandhi. When J.C. Kumarappa did his Mata Taluk survey, it came out that average land holding 5 acres. Okay, that time the world is talking about big farms. Get big or get out kind of a policy was done in 1970s. None of them understood that farms in a big country with smaller population like US, it is possible you can create big farms, but a smaller country with big population like India, it is very impossible to consolidate lands, because land is the only holding a poor farmer has. He may not get anything. He might continue to lose money, but at some point of time, when it is such a distress, land will come handy. He will sell the land and still save himself. So with that kind of attachment to land consolidation is near impossible, is what Gandhi and Kumarappa realized. And they said how to make this 5 acres as much as possible viable for the farmers. That is the approach. Even a brilliant mind, a genius like Ambedkar, wrote articles about consolidation of land, which was actually a fantasy. When India got independence, we had 36 crores of farmers, 36 crores of population dependent on farming, which was 90%. Today, 50% of people are dependent on farming, which is 70 crores. So today, the people dependent on land is double compared to that of when we got independence. The simple calculation is, while we got independence, we had 5 acres of land, average holding. Today, it has become 2.5 acres of land. So this being the issue, the solution is how to make this 2.5 acres viable. How to make this 2.5 acres viable, where Namita's suggestion of solar cooperative is one. You are going to go there. It's a matter of time. There is no other option. You will go. It's the only option that is very, very, very rightly added. I really want to thank her for bringing that. These two are very important points, which I thought I will speak in English so that Namita also understands.
probably she'll be able to respond. But then இது வந்து நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில சொல்லணும்னா, நான் ஒரு சிறு விவசாயினுடைய மகன். எங்க கிராமத்துல கொஞ்சம் புத்திசாலியா படிச்சதுனால அந்த ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். என்னால ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சது. என்னோட வெளியில வர முடியாத அங்கேயே இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு விலங்குகளை விட இழிவான ஒரு வாழ்க்கை. விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கவங்க தான் இருக்கிறாங்க. இது வந்து நானும் வெளியில வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பிச்சிட்டோம்னு ஒரு உணர்வு இருந்தாலும், நம்ம வந்து திரும்ப ஒண்ணுமே செய்யலன்னு பெரிய குற்ற உணர்வு. இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறப்போ, my eyes swell with pride and grief at the same time as I was reading this book. என்ன ஒரு அபாரமான ஒரு போராட்டம். கண்ணுக்கு முன்னாடி காந்தி நின்றுதான் முன்னாடி இருந்து சந்தோஷமா முன்னாடி நிறுத்திருப்பார். இன்னைக்கு இருக்கிற காந்திகளுக்கும் இந்த போராட்டம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணம். Thank you, Namita, for such a comprehensive account of the peaceful struggle of the farmers. Jai Kisan. நன்றி பாலா, நன்றி. காந்தியினுடைய உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் தொடங்கி விவசாயிகள் போராட்டத்தினுடைய பின்னணி, இந்த போராட்டத்தை எழுச்சி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக வேகமாக பேசி முடிச்சிட்டீங்க. நன்றி. அடுத்து இட்ஸ் டைம் ஃபார் நமிதா வாக்கர், த ஆதர் ஆஃப் த புக். ஷீ இஸ் எ ரைட்டர், journalist, and also a activist. She penned a novel also, The Long March, is well appreciated by the readers. Then as an activist, she is a co-founder and managing director of PARI. Basically, she is a biochemist living in Pune. Our warm welcome, ma'am. Come and share your experience apart from this book, please. Yeah, thank you. Thank you, Bala. Thank you, Thangamani sir, for inviting me and speak about my book, and for this review and overview of the topic. Very quickly on one point about the White Revolution, which I have not written much about, but I felt I could not really compare, because the production cycle for milk is kind of different, because it's like almost like a daily cycle. So I wasn't really able to put that in the same perspective as producing grain, which goes for several months. So that's my limited point about the milk producers. And other than that, I think what I would like to share is as the managing editor at PARI, my work is mostly related to, being in the background, trying to run the organization, not so much on the journalism side, because I don't really edit stories. But when I joined, I had already finished writing my novel, which was also about farmers. And I knew that even though I was doing this organizational work, I wanted to continue writing. So I was writing a few stories, and from my bio, you'll see that I did not start out as a journalist. And I started writing only when I was in my mid 40s. So journalism came to me slowly when I joined PARI. And when the publisher actually read my novel and then approached me to write this book when the protests were going on. And initially I was very reluctant, because I said it's a huge topic and I have not gone all over the country talking to farmers, nor have I gone to the protest site talking to them, because there was a lockdown and there were several restrictions on travel. So but she insisted that she wanted a book that would speak to ordinary readers. It was not meant for academics or even for journalism reportage per se. And it should be something that an ordinary person who's trying to understand, why are the farmers on strike, why are they there for so many days, such people should be able to read it to understand. And as I started to write a sketch of what the book should be like, I came up with a lot of questions as to why did the protest start and when did they start. And I realized that we need to go back into the history of farmers' protests.
And that is how the chapter on the history of different farmers protest came about. And I realized that we need to know where all they happened, and I found that they had happened everywhere throughout the country. In almost all the states of India, farmers had protested right from the 1800s, for different reasons, but the main reason was always that the government of the day, or the landowner, or whoever was the authority in charge, they would always try to extract things from the farmer. Although farming was the only profession or the only livelihood that made the person independent. I mean, you have even 1 acre or 2 acres of land, you can grow food and you can survive. You don't have to go begging to anyone to buy food from somewhere. This was the only profession where a person could be independent. But then the government and the laws and the taxes and everything came in, where the farmers had to be responsible for that interaction with society, for giving back, for paying taxes. And at different stages, uh, whether it was the British government during the Raj before the independence, or if it was after independence, the farmers were always obliged to pay in some form. If it wasn't taxes, it was always trying to repay loan, uh, because they could never survive on what they were earning, and what they earned was always much later than when they needed the money. It was always a cycle of borrowing and borrowing, and then borrowing from someone else to uh, pay off another loan, and this cycle of debt continued for almost all the farmers. And the other thing I realized while writing this book was that the way the we take things for granted in towns and cities, that all facilities are available when you buy a house or when you decide to take up a job. You get sufficient income to uh, either buy a house or rent a house, depending on how many years you've been working. And you get sufficient infrastructure, which is always already there in a city or even a smaller town. And you have facilities, you have schools, you have hospitals close by. Whether you can afford them or not, that's a different thing, but the facilities are there. Whereas for a farmer, it is really, really tough. I mean, even after I wrote this book, I visited some villages in Madhya Pradesh, and it was a farmer producer organization that was completely comprised of women farmers. And they were on the board of that farmer producer company. And they said that we are on the board of this company, and we are doing well, moderately well, not very well off, moderately well. But if one of my family members falls sick, I have to go out of this village. I don't even have an hospital at the district level. I have to go somewhere else. I don't have transport. I have to rely on somebody. If I don't get an auto rickshaw, I have to rely on some member from my family to get on a motorbike and take me or take whoever is the sick person to the hospital. So this is the biggest issue I feel that everyone in rural India, and definitely farmers, have to face, that what they earn from what they produce is not enough, and the infrastructure is not enough for them to have a comfortable life. And the other things about the pricing, the loan, the absence of access to credit, those are of course bigger additions to their problems. um, while writing this book, it was I should say that it was very tough, because there were so many new things that as I read, I realized I had not known about this. And I went on reading more and more, and then it became a tough task to figure out, what should be there and what should not be there, and where can I stop, how much detail should I go into. So that was another thing. Other than that, I visited the
protest sites. I went to Tikri border, I went to Singhu, I went to Ghazipur, Sultanpur, which is on the border of Rajasthan and Delhi. I could not visit there, but I did go to Rajasthan and met some farmers. And I went to Karnataka, and I met some farmers in Punjab as well. I visited Punjab and some farmers from Haryana and Maharashtra, of course. And I met many farmers, especially from Adivasi communities, at a farmers' conference I attended in Mysore and in Pune. So they formed a big part of my conversations, and the chapter on the invisibilized farmers, because I felt that was also very important for people who read this book to know and understand. Uh, and the other thing is that people keep saying that, oh, but most of the farmers who go to the APMC and sell their produce through MSP, they are all big farmers, they are all rich farmers. And actually in India you have 85% of farmers who are small or marginal farmers. So in a way that is true, but the small and marginal farmers also sustain the entire agricultural economy. So it is when I went to the protest site, I found that at every site there were bigger farmers, but there were also small farmers, there were farm laborers, and they were all there as a community protesting for against the laws. And the volunteer work that people did, other than the families of farmers themselves, there were others that I had written stories about separately, about a woman who came there to stitch clothes for the farmers on the protest sites, and uh, a, a young tailor in Punjab who learnt about it from a TV news report, came to the site and he joined her, and they together throughout the farm protest they stayed there on the site and they helped them, stitch new clothes whatever they wanted, and their labor was free, they only charged them for the material. There were people from cities who came and helped them. Some of them helped them repair their footwear. There was a lady doctor who operated a clinic there for free, and her family, she had a young child, they were all there on the protest site, helping her, and the her in-laws would take care of the child while she worked in the clinic. So I feel these human stories really bring out, the nature of these protests and the nature of what farmers mean to us. Because it was only because people realized how important it was what farmers were doing. They were protesting not only for the to protest against those three laws, but they were also protesting for our rights as citizens of a democracy, of how it is important for democracy to survive, and the way the laws were rammed through in parliament during the COVID-19 pandemic. And the government of the day assumed that nothing will happen, and they were so surprised and altogether shocked that the protests went on for more than a year, and then finally they had to relent, uh, and recall the laws, and they had to roll back the laws and accept defeat. Although they when the prime minister announced it on television, the words he used, and I think Bala mentioned, that was not that anything was wrong with the laws, but that we failed to convince the farmers, that these laws are good for them. Those were the words that were used, which were not really honest. But yes, there was, you had to save your face, so that is what they had to say. But there was also the danger of losing elections in UP, which was a threat that they had to consider. After all, political compulsions are always important for whichever government is there. Um,
the other point that I would like to share is the importance of women farmers. We know that about 60 to 70% of work on farms is done by women, and but not uh, all of them are recognized as women farmers. They are often more known as the farmer's wife. uh, and nowhere was it more stark than in Punjab and Haryana. And during these protests, a lot of women farmers learned to drive the tractor, which is why I have that picture on the book cover of a woman farmer from Haryana. Her name is Poonam Surewala. She's driving a tractor, and many of them learned to drive the tractor. They stood shoulder to shoulder with farmers at the protest sites. Several families, family members, they took turns in being on the farm to take care of the farm in the village, and the other family member would be on the protest site. And this was happening in every village. There was a lot of coordination among people in the villages to I'm speaking about Punjab and Haryana, to make sure that the participation in the protest sites was collaborative. And it wasn't that only a few people were there and the rest were staying in the villages. They all shared that the protest, being at the protest sites. And this book was just my while writing this book, it enhanced my understanding about farming and what the lives of farmers are about. And but I would still say that it is still a tip of the iceberg, what I've understood. Because as you know, I'm not even an agriculturist, I'm not even an economist. So for me to understand all the intricacies of the agroeconomy and to understand it enough to put it all down, it was quite a challenge. But I've heard some people uh, admiring the book. I've also heard criticisms. I've also heard people telling me that something else also should have been included, something else was missing. And I'm keeping note of those things, and maybe in future, if I get an opportunity, I'll update those things in the book if a new edition has to be published by the publishers. So, also want to add that at present the book is it has been translated into Punjabi very recently by a professor from Punjabi University in Patiala, and I am hoping that more publishers would. I mean, we are still looking for a publisher for the Punjabi translation, but I hope more people would be interested in translating the book into other languages, Indian languages. And yeah, I think that is that. I'll stop here, and in case you have any questions, then I'll answer them. Thank you, ma'am. Thank you. Bala, you uh, give a very detailed description, a live report of the farmers' protest. We already introduced in the book, Here Say the Poor, penned by Niranjan Mohan, a journalist. He written in this book in our language, Tamil only. It's also a very important document. But there is a little difference we feel that book and this one, because the essay, the book is only the live report of the protest majorly, but you covered the background and the difficulties are poverty and pain of the farmers also. So yeah, many thanks for you. Then it's a time of conversation. நண்பர்கள் கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் கேட்கலாம். ஓரிரு கேள்விகள் 9-10 வரை போகலாம். கண்ணன் சார் ஏதோ கேள்வி கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ரொம்ப நல்ல நிகழ்வு. நன்றி.
நான் மெயினா கேட்டது வந்து இந்த மேடம் வந்து இது பஞ்சாப்ல ஆல்ரெடி மொழிபெயர்த்துட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ தமிழ்லையும் மொழிபெயர்த்துட்டுமா? ஏர் செய்த போருங்கிறது வந்து அது இன்னொரு புத்தகம் இல்லைங்களா? அந்த நிகழ்வையொட்டி எழுதின இன்னொரு புத்தகம். இப்போ மேடமுடைய புத்தகம் வந்து இப்போ யாரும் தமிழ் இது வரைக்கும் மொழிபெயர்க்கல இல்லைங்களா? இல்ல தமிழ்ல மொழி வாங்கி வரல சார். சரி. Namita, the question is anyone any discussions on translating this into Tamil? No, I mean, no one has approached me, and I haven't asked anyone as well. So, but I would be happy if someone would like to translate it into Tamil. I mean, if it's considered worthwhile to translate it into Tamil. So I think it will Even I would be most happy. Yeah. Yeah. Sorry. I think it will be useful to translate into Tamil as well, ma'am, because Yeah. I think increasingly we have seen there are many similar awareness and emergence of protest or communities formed now to address couple of critical issues in Tamil Nadu now. So this, I think, this will definitely be useful, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, I would like the book to be translated into Marathi and Hindi as well, but I'm still trying to find someone who would be interested in doing it. Because sure, ma'am. so usually, I guess, if it's like a famous author or a best-selling author, then, translators get interested also very quickly, and, publishers also go after getting the book translated. But considering that I am neither a celebrity nor a famous author, it won't be easy to get translated. Most importantly, nobody is really interested in agriculture. That's the worst thing. Exactly. Yeah, that's also the thing. That also is. Yeah, but I'm still glad that people are reading this book. I heard from some people that some friends that there's one friend of mine who is making a documentary on the farmers' protests, and it was supposed to be one film, but now it is going into a series of 8 films. And this person's partner told me that he is using my book as like a reference, and he's gone through it at least 3 times to get some information. So I was very happy to hear about uh, such inputs, such feedback. And the book is also available on JSTOR, which is accessible to university students. I don't know which universities have it in India, but some of them do. And after 3 years, it's going to be free to download to anyone. So, once 3 years pass, I'll share that link with everyone. But so, yeah. Thank you, ma'am. வேற யாராவது நண்பர்கள் கேள்வி இருந்தா வரலாம். இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரத்துக்கான நூல் அடுத்த வாரம் தளபதி VSV ரமணன் அவர்கள் எழுதிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பின்னணியை மையமாக கொண்ட ஒரு முக்கிய நூல் தளபதி நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கிறது. புதிதாக வந்த நண்பர்களுக்கு இதே ஐடி தான், ஜூம் ஐடி ஆகட்டும், யூடியூப்லயும் லைவாக இருக்கும் தமிழ் புத்தக பேரனுடைய நூலை நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிறு இரவு 8 மணிக்கு இணையலாம். நல்ல நூல்களை வாசித்த அனுபவத்தை பெறலாம். நிறைவாக தகவல் புத்தக பேரவையின் செயலாளர், மேலாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் இரா செந்தில் அவர்கள். நன்றி தங்கமணி. முதலில் நூலை அறிமுகப்படுத்திய பாலாவுக்கு நன்றி. இட்ஸ் யுவர் ஏரியா ஆஃப் ஒர்க், பாலா. அதனால் யூ டிடன்ட் கன்ஃபைன் டு இன்ட்ரோடியூசிங் த புக். யூ ரேதர் வென்ட் டு த டீடைல்ஸ் ஆஃப் அக்ரேரியன் கிரைசிஸ். And when using the word agrarian crisis, I have to painfully say something. When I was a member of parliament, whenever there is a debate, we go to the parliamentary library and there is a coordinating person. You give him the topic, he will give you a printed material. That material will actually contain all the previous discussions about the agrarian crisis or whatever. Whenever you ask a question about agrarian problems, you will see
it was the same debate since maybe 60 years or 70 years. The debates, the challenges, and this book is special, I will come to that later. Everything remains same. I don't know why, when every other issue can have some solution, the problems of the farmers would remain so for decades and decades. It's very surprising. In the book, speciality நான் நினைக்கிறது என்னன்னா, தங்கமணி சொன்ன ஏர் செய்த போர். It translates into the war waged by the plow. That book climaxed on the 19th of November 2021. The 3 acts were repealed. That was a book that actually took you to the battlefield, giving every details of how their toilets were, how they made foods, what are crises they faced, etc. நீங்க கூட பேசும்போது சொன்னீங்க 540 people died during the agitation. The government figure is 23. And there is another figure that says there is 740. இது இதில் மட்டும் இல்லை. You take any government data, in all agitations, all famine, flood, the government data is somewhere here and the actual figure is somewhere there. I don't know why a government should always lie. And if a government lies, your government closes its eyes, and how can it work for the people? That's the problem. In this book, I want to mention only 2 things. First, the format of the book. It initially discusses a brief history of the farmers' protests, then it discusses the protests, and then it dwells into the challenges in agriculture, the green revolution, the invisible farmers, and finally, a chapter on the struggle continues. So the format is very nice. I like the language. There's one particular word I wanted to mention. In mentioning Mahatma Gandhi's biography, he said, viscerally frank biography. That's a very catchy word. That's a very eloquent use of word. But people like me don't agree with this viscerally factual. The reason is he spoke truth and only truth. But I don't know whether he has spoken all the truth. And that's a query I always get. So he has spoken truth and he never lied. But whether he had spoken all the facts, we don't know. That is beyond today's discussion. And coming to the book, many things I like. For example, about this law, there's one particular thing I want to say. I was a member of parliament. All over the world, the catchy word is decentralization. All over the world, governments are becoming weaker at the cost of making other peripheral governments stronger. In India, is happening something totally reverse. The government is ever becoming powerful, and more powerful. You see, just read this clause in the act, the APMC Bypass Act. No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the central government or the state government or any officer of the central government or the state government or any other person in respect of anything, in good faith done or intended to be done under this act of or of any rules or orders made thereunder. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter, the cognitions of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder. I don't know what word to use. Draconian, tyranny, authoritarian. I think we should find a new word. The way Indian governance is going. This is a very, I don't know whether any act can have such words. So this is a very strong book. I thank you for choosing this particular phrase to be written verbatim. Likewise, there is another thing I fascinated us from Tamil Nadu, we are down south. The role of Punjab and Sikhism. That's very interesting. Bala also very nicely mentioned that. So Sikhism as a religion, you mentioned that what is it? The religion teaches compassion, etc. Every religion teaches compassion, but every religion is not compassionate. So the Sikhs have been different, at least in many ways. So that's very interesting. So likewise, this book must be read by everyone. And finally, to summarize, if farmers are content, the world would be a better place. That is the song you quoted. Life would be a torment for farmers without their rights. It is not anyone's inherited property that can be grabbed and swallowed up like sweet gear. So that is the pain of the farmers. This book has to be read by everyone. It should be translated in Tamil and many other languages. Thank you very much. Thank you, everyone. There was a question from Saran to Namita.
Thavan sir, can you read that, please? Huh. Just a minute, sir. Yeah, I will read. Can I? Okay. Namita, there is a question. The protests were frequently described in media and political discourse as either genuine peasant movement or a Khalistani separatist conspiracy. I would like to know, how did you assess the role of political parties, NGOs, international Sikh diaspora networks in shaping the narratives? Help or dismantle the movement? What primary sources or data convinced you one way or the other? Good Okay. question. Yeah, very good question. Thank you for asking. This was something which is always brought up in the media, and even people I spoke to, people I know, like neighbors, friends, and all, they would say, "Oh, but they're getting money from abroad." They would sort of say it as if it was like some very uh, dark foreign forces were sending money for the protests. What I learned from different speaking to different people, visiting the protest sites, and also looking at different media reports was that uh, one thing was that the initial protests started at the district and village levels in Punjab and Haryana. That is where it started in June itself, when the ordinances were passed. And then slowly that gathered into bigger forms of protests. And finally, in November, it came to Delhi. Uh, when we speak about NGOs, there were activist organizations, there were the different Kisan Sabhas, there were the Sanyukt Kisan Morcha, which formed uh, in collaboration with several different farmers' movements and farm leaders. Uh, so they were the ones which sort of took it forward. And the international Sikh diaspora was definitely involved, but then they are always involved because every family, almost every family in Punjab has somebody abroad. If you That was also one of the reasons why the Sikhism portion is there. And uh, whoever I spoke to in Punjab, they always ask me, "Do you know anything about the history of Sikhism? Do you know that? You should include it, because without it, it will be incomplete." So that was also another reason. Then I explored that. I spoke to a few people who are experts, and then wrote that section on Sikhism. So the international Sikh diaspora was definitely there, supporting them morally. Some of them were spending money to run the medical units there. They're spending money so that they can support them to keep the food grains going. Those were the things. It wasn't like something sinister. It wasn't like they were supplying weapons. Not that kind of stuff. It wasn't a sinister thing that was happening. And these NGOs, I mean, these farm leaders and the farm organizations, they needed the moral support of the people, and that is what they got. And that is what I understood. And it was definitely not a separatist conspiracy. The only time I think it went a little haywire was for that Jan 26th uh, Republic Day parade, which was supposed to be peaceful, but then a small group decided to just go and hoist a flag on the Red Fort, because that's what they wanted to do, and then that became a big issue. But fortunately, it did not lead to uh, any form of violence, and things were sort of controlled, and it became peaceful after that. But uh, I don't think there was anything sinister that happened. And I mean, there were no sinister designs to upset the government, but it was a genuine protest that had the backing of the All India Kisan Sabha, which is a part of the Communist Party, CPM. And there were several other parties that supported it, but they were not present. They were not present on the protest sites. The
political parties were not present per se on the protest sites. If you see the lectures, the speeches that were given, they were all farm leaders. If they were even the farm leaders from AIKS were there, but they were not the people from the Communist Party per se. They were there as part of the All India Kisan Sabha, and they had made sure that political parties do not come and stand on the stage and give speeches. So this was followed by the Sanyukta Kisan Morcha through all the protest sites. தேங்க்யூ I have தேங்க்யூ a question. Yeah. ஓகே தேங்க்யூ கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Namita. Thank you for your presence. It was Thank a you so great much. privilege and honor to read and review your book. Thank you for the opportunity to Dr. Sendil and Thangamani sir. Thank you. Thank you so much, all of you, for attending at this time, and thank you for inviting me. I'm very honored that you reviewed my book and had this conversation about it. Thank you.